Solo hacía mi trabajo. Ella se cree la dueña del lugar. Señor, estamos aquí para investigar una queja. ¿Puede explicarnos su interacción con la señora Chen? Ella estaba tratando de evadir la seguridad, yo simplemente la detuve. ¿Acoso? ¡Qué ridículo! Es la directora ejecutiva, no se la puede acosar. Tenemos imágenes, señor Jenkins. El zumbido fluorescente de la plana ejecutiva, usualmente un faro de industria silenciosa, fue interrumpido por una confrontación que resonaría en las salas de juntas corporativas, y los bufetes de abogados duranianos. No fue en duelo de titanes, sino una escalofriante exhibición de autoridad descontrolada, donde un guardia de seguridad, con su placa y uniforme, optó por ver una amenaza donde solo había un director ejecutivo. Les presento a Arthur Finch. No es un agente de la ley, sino un guardia de seguridad privado, cuyo historial, según documentos internos de la empresa posteriormente revelados, contenía no menos de 11 quejas formales. 11 quejas que iban desde uso excesivo de la fuerza de Rani un incidente menor de alineamiento hasta repetidos casos de acoso verbal contra los inquilinos del edificio. Este no fue un incidente aislado. Era un patrón, una preocupante predisposición a la agresión. Su objetivo ese día era la diarrea. Anya Sharma, directora ejecutiva de Strategic Innovations, líder mundial en soluciones de energía sostenible. La diarrea. Sharma, una mujer que se había desenvuelto en el despiadado mundo del capital riesgo y los mercados internacionales, había construido un imperio desde cero, y se había ganado el respeto desde Davos hasta Silicon Valley. Fue tratada no como la artífice del éxito de su empresa, sino como una intrusa indecisa en su propio terreno. Sus credentials, su propia identidad, fueron desestimadas con un desprecio que desafiaba la lógica y la cortesía profesional. Antes de profundizar en los desgarradores detalles de este incidente, ¿desde dónde nos veías? Desde un comentario abajo. Dinos tu ciudad, tu estado, tu país. Tu participación impulsa en nuestro trabajo, recordándonos que estas historias, aunque específicas en sus detalles, resuenan universalmente. Estamos aquí para visibilizar el abuso de poder, sin importar su uniformidad, y para empoderar con la certeza de que la rendición de cuentas no es solo una esperanza, sino una exigencia. La mañana del 17 de octubre de 2023 amaneció en San Francisco con un frío característico de esos que atraviesan incluso un traje a medida. Una niebla baja, densa y persistente, se aferraba a la bahía, oscureciendo el puente Golden Gate y atenuando el vibrante horizonte de la ciudad. Dentro de la elegante torre acristalada de Strategic Innovations, ubicada en la intersección de Market y First Street, la atmósfera era la típica de un dinamismo controlado. El edificio, un monumento a la arquitectura moderna, vibraba con la energía serena de cientos de mentes brillantes trabajando. Su cromo pulido y mármol reluciente reflejaban la tenue luz del cielo nublado. La diarrea. Anya Sharma era, sin duda alguna, una persona extraordinaria. Prodigio en ingeniería de energías renovables, obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford a la sorprendentemente joven edad de 24 años. Su tesis doctoral, una exploración pionera de materiales fotocatalíticos avanzados para la producción de hidrógeno, se publicó en Nature y Science, catapultando a las altas esferas de la innovación científica. Posteriormente, dio un giro radical, pasando del laboratorio a las salas de juntas, aplicando sus rigurosas habilidades analíticas y su liderazgo visionario para fundar Strategic Innovations. Bajo su dirección, que duró una década, la empresa pasó de ser una star de garage a una corporación multinacional valorada en más de $12,000 millones, responsable de vastas ciudades enteras con soluciones de energía limpia. Fue una exalumna de Forbes de la lista 30 menores de 30 años. Recibió la medalla presidencial de la libertad por sus contribuciones a la ciencia del clima y recientemente fue nombrada miembro del panel de expertos de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Su oficina, un amplio ático en el piso 48,
ofrecia vistas panorámicas de la ciudad que ella había ayudado a reverdecer. La diare. Sharma no solo es gano su puesto. Lo forjo. Ladrillo intelectual. Con un compromiso inquebrantable con un futuro mejor. Arthur Finch. Por otro lado, representaba un marcado contraste. Empleado de Sentinel Guard Security. Una empresa contratista que prestaba servicios a Stratagem Innovations. Su trayectoria profesional no estuvo marcada por elogios, sino por un patrón constante y preocupante de mala conducta. Su expedient personal interno, posteriormente citado durante la investigación, presentaba un panorama inquietante. En abril de 2021, Finch recibió una amonestación formal por escrito por un incidente con un inquilino anciano que intentaba volver a entrar al edificio tras olvidar su tarjeta de acceso. Supuestamente, Finch impuyó al inquilino, haciéndolo tropezar, y luego ese negó de dejarlo entrar hasta que intervino un gerente, a pesar de que el inquilino ese identificó verbalmente y proporcionó su número de apartamento. La amonestación ese refiere a contacto físico innecesario y conducta poco profesional. Tan solo 7 meses después, en noviembre de 2021, ese presentó una segunda denuncia. En esta ocasión, Finch fue acusado de detener a un repartidor durante casi 45 minutos, exigiendo inspeccionar cada paquete y haciendo comentarios despectivos sobre su origen étnico, a pesar de que este contaba con todas las autorizaciones y identificación necesarias. La denuncia, presentada por la empresa de reparto, resultó en una suspensión de 3 días sin goce de sueldo para Finch, con una severa advertencia por discriminación racial y abuso de autoridad. Un tercer incidente, ocurrido en febrero de 2023, involucró a Finch confrontando agresivamente a un grupo de estudiantes de preparatoria durante una excursión supervisada, confundiendo su animada discusión con un comportamiento disruptivo. Supuestamente les gritó a los estudiantes, confiscó el teléfono de uno de ellos y amenazó con llamar a la policía por meridir, a pesar de que su profesor presentó un permiso escolar válido para la visita. Esto resultó en una sesión obligatoria de capacitación sobre desescalada de conflictos y relaciones públicas. El patrón era claro. Finch tenía tendencia a malinterpretar las situaciones, intensificar interacciones menores y ejercer la autoridad con una inquietante mezcla de juicio y agresión. Era una bomba de relojería uniformada, esperando el momento oportuno para detonar. El incidente en sí comenzó con una llamada, no desde Stratagem Innovations, sino desde el mostrador de seguridad de un edificio vecino. Aproximadamente a las 9:15 a.m., un operator transmitió un informe vago de actividad sospechosa que involucraba a una mujer desalinada que intentaba acceder sin autorización a los pisos ejecutivos de la Torre Stratagem. La descripción era genérica, imprecisa y, como demostrar en pruebas posteriores, muy sesgada. Era una descripción que podría haber servido a cualquiera o a nadie, pero preparó a Finch para la confrontación. La diare. Sharma, mientras tanto, se dedicaba a una actividad completamente normal y legítima. Acababa de regresar de una reunión de junta directiva externa, a primera hora de la mañana, en una empresa germana al otro lado de la ciudad. Debido a un pequeño problema con el servicio de su coche ejecutivo, había optado por caminar las últimas manzanas, disfrutando del aire fresco de la mañana, con el cabello ligeramente alborotado por la brisa de la bahía y su habitual blazer impecablemente endolado colgado del brazo, mientras lavaba una cartera de cuero. No estaba desalinada, simplemente era una profesional ocupada, momentáneamente atrapada entre compromisos, entrando en su propio edificio por la entrada de empleados en la planta baja, como solía hacer. Escaneó su tarjeta de acceso ejecutiva, que mostraba la máxima autorización, y se dirigió al ascenso privado, reservado para el personal ejecutivo. Deberían los agents, o en este caso, el personal de seguridad,
Estar obligados a verificar las credentials y el contexto antes de iniciar cualquier tipo de confrontación o detención, o basta la mera sospecha, por vaga que sea, para justificar un desafío inmediato, mientras la DRA. Sharma se acercaba a los ascensores ejecutivos, Arthur Finch, tras recibir la vaga información, y estaba situado cerca de los torniquetes de seguridad, con la postura rígida y la mirada escrutadora. Había observado la entrada de la DRA. Sharma notó su aspecto ligeramente informal en comparación con el uniforme corporativo habitual, y de inmediato se fijó en ella. Sin decir palabra, se interpuso en su camino, bloqueando el acceso al ascensor. Un momento ladró Finch, con una voz que resonó en el silencio del vestíbulo. La DRA. Sharma, sobresaltada, hizo una pausa. Su expresión pasó de la concentración a una ligera confusión. Disculpe, respondió ella, con un dejo de pregunta educada en su tono. ¿Quién eres? ¿Y dónde crees que vas? Preguntó Finch, con la mano apoyada en la radio que levaba enganchada al cinturón. La DRA. Sharma, acostumbrada a nivel de respeto acorde con su cargo, levantó con calma su credencial, que mostraba claramente su foto, nombre y el título de Directora Ejecutiva de Stratagem Innovations. La credencial brillaba con el indicador de máxima seguridad. Soy la DRA. Sharma, Directora Ejecutiva. Acabo de ingresar. Me dirijo a mi consultorio. Finch apenas miró la placa. Su mirada, fría y destinosa, permaneció fija en su rostro. Cualquiera puede fingir eso. Y no te pareces a ningún director ejecutivo que haya visto. Pareces recién levantada de la cama. Su tono destilaba desprecio, con la mirada fija, en su cabello ligeramente alborotado, por el viento y la cartera que sostenía en la mano. Lo aseguro que soy la DRA. Sharma reiteró con voz firme, con un rastro de irritación en su serenidad. Mi tarjeta mi dio acceso. Mi consultorio está en el piso 48. Puede confirmar mi identidad con cualquier persona en este edificio o simplemente consultar los registros de acceso. Finch S. Burlow. Los registros de acceso no sirven de nada. Recibí un informe de una persona sospechosa que coincide con tu descripción intentando entrar en la zona ejecutiva. No hay razón ninguna parte hasta que verifique quién eres realmente. Y voy a necesitar que te hagas un lado y espers. Señaló agresivamente una desolada sala de espera cerca de la entrada de servicio. Tengo una videoconferencia crucial programada en 5 minutos, dijo la DRA. Sharma agitada. Este es mi edificio. Soy la directora ejecutiva. No necesito esperar que verifique mi identidad. Puede llamar mi asistente ejecutiva, María Rodríguez, ahora mismo. Su número está en el directorio. Esperen donde yo les diga, replicó Finch, alzando la voz, llamando la atención de varios empleados que acababan de salir de los ascensores principales. Los usuarios comenzaron a extenderse por el vestíbulo. Finch, aparentemente emblendenado por la multitud reunida, hinchó el pecho. Soy de seguridad. Decido quién entra y quién sale. Y usted, señora, actualmente representa un riesgo para la seguridad. En ese momento, una joven asociada del departamento legal, Sarah Chun, que había estado observando la escalada de la confrontación, reconoció a la DRA. Sharma, sus ojos se abrieron de par en par, incrédula, conoce la reputación de Finch. Sin dudarlo, Sarah sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. Otro empleado, un ingeniero senior, se adelantó, intentando intervenir. Señor Finch, lo presentó a la DRA. Sharma, trabajo directamente para ella. Esto es completamente innecesario. Finch se volvió hacia el ingeniero. No te metas, o serás el siguiente. Y es un asunto de seguridad. La situación estuvo a punto de volverse físicamente hostil. Justo entonces,
Las puertas de la entrada principal es abrieron con un silbido, y entró una figura, un hombre impeccablemente vestido con un traje oscuro, flanqueado por otras dos personas. Era Marcus Thorne, asesor general de stratagem, acompañado por dos miembros del equipo de seguridad personal de la DRA. Sharma, quienes habían sido alertados por María Rodríguez después de que la DRA. Sharma no se presentara a su cita programada. La expresión de Thorne, normalmente tranquila, era una máscara de furiosa incredulidad. Observó la escena, la DRA. Sharma, visiblemente angustiada, siendo abordada agresivamente por Finch, mientras un pequeño grupo de empleados observaba horrorizado. Thorne no perdió tiempo. Su voz, aunque baja, transmitió una autoridad innegable que atravesó la atención. Finch, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Se movió con rapidez, colocándose entre Finch y el Dr. Sharma. Debes alejar del Dr. Sharma inmediatamente. Tu placa y tu arma deben ser entregadas ahora mismo. La resolución inmediata fue rápida y decisiva. Arthur Finch, aturdido por la repentina aparición del asesor General Thorne y los dos imponentes agentes de seguridad, flaqueó visiblemente. La autoridad que había ejercido con tanto decoro minutos antes ese desfinicio. Bajo la mirada implacable de Thorne, Finch se quitó a regañadientes su placa de seguridad y, con manos temblorosas, extrayó el arma infundada de su cinturón, entregándosela. En cuestión de minutos, fue escoltado fuera de las instalaciones por el personal de seguridad interna de stratagem, y su empleo en Sentinel Guard Security fue rescindido en el acto. La sensación de caos controlado en el vestíbulo se disipó lentamente, reemplazada por una tensión palpable y una incredulidad compartida entre los testigos. La DRA, Sharma, en físicamente lisa, estaba visiblemente conmocionada, y se retiró a su despacho con Thorne y su equipo de seguridad. Pero el incidente no terminó ahí. Simplemente inició un nuevo capítulo de gran alcance. Debería el personal de seguridad, especialmente aquellos con un historial documentado de quejas como Arthur Finch, enfrentarse a un despido automático y inmediato por abusos de poder tan flagrantes, sobre todo cuando se dirigen a los mismos lados a quienes deben proteger por contrato, o tienen las empresas la responsabilidad de ofrecer medidas disciplinarias progresivas, incluso cuando el patrón es claro, y el daño es innegable. La discreta grabación de video realizada por Sarah Chun, la asociada legal, se convirtió en la chispa que desató un escándalo en las redes sociales. Subida anónima a un chat grupo privado de empleados, se filtró rápidamente a Twitter, ahora X, y TikTok. En cuestión de horas, las etiquetas hashtag CEO acosado y hashtag FinchFolly se convirtieron en tendencia nacional. La grabación, cruda y sin editar, mostraba la postura agresiva de Finch, sus gestos despectivos con las manos y su lenguaje despectivo dirigido al Dr. Sharma. Captó la incredulidad de los presentes y la intervención abrupta y autoritaria del asesor General Thorne. Al final del día, el video había acumulado más de 15 millones de visualizaciones en diversas plataformas, con millones más en Instagram y Facebook. Medios de comunicación, desde The Wall Street Journal hasta CNN, retomaron la historia, analizaron las imágenes, entrevistaron empleados de stratagem que corroboraron el historial de Finch y cuestionaron los procesos de investigación de las empresas de seguridad privada. La historia era clara. Una poderosa y exitosa mujer de color, directora ejecutiva, sometida a una flagrante falta de respeto y posible discriminación por parte de un guardia de seguridad de bajo nivel. Stratagem Innovations respondió con rapidez y inequívocamente. En menos de 24 horas, la empresa emitió un comunicado público condenando la conducta inaceptable y discriminatoria de Arthur Finch y anunciando la rescisión inmediata de su contrato con Sentinel Guard Security, con efecto inmediato. También confirmaron que la DRA,
Sharma había interpuesto una demanda civil contra Arthur Finch personalmente, y contra Central Guard Security por agresion, lesions, privation illegal de la libertad, infliger intentionalmente angustia emotional y discrimination racial. Las acusaciones fueron meticulosamente detalladas. El acto intencional de bloquear a la DRA. Sharma, la agresion verbal, la denegación de SUS credentials legítimas, y la amenaza implícita de detención física. La battle legal que siguió fue intensa, pero, en última instancia, breve. Ani la abrumadora evidencia en video, el testimonio de testigos y el contenido histórico de quejas internas de Finch, Central Guard Security actual rapidement para legar un acuerdo. En diciembre de 2023, tan solo 2 meses después del incidente, ese legó a un acuerdo. Central Guard Security acordó pagar a la DRA. Anya Sharma la asombrosa suma de $6 million. En ese momento, fue uno de los acuerdos más cuantiosos jamás otorgados en un caso relacionado con la mala conducta de un guardia de seguridad privado contra un ejecutivo corporativo, lo que pone de relieve la gravedad de las fallas institucionales que propiciaron la conducta de Finch. En cuanto a Arthur Finch, su vida profesional como guardia de seguridad había terminado irrevocablemente. Su carta de despido de Central Guard Security, publicada posteriormente como parte del registro público, declaraba su envío queda despedido con efecto inmediato por falta grave, violación de la política de la empresa, y conducta impropia de un profesional de la seguridad, específicamente en relación con el incidente que involucró a la DRA. Anya Sharma, el 17 de octubre de 2023. Además, la Junta Estatal de Licencias para Personal de Seguridad Privada, a raíz de una queja formal de Stratagem Innovations, inició una investigación, argumentando SUS reiteradas violations y la gravedad del incidente con la DRA. Sharma, la Junta certificó permanentemente a Finch, revocando su licencia para operar como guardia de seguridad en el estado de California. Su carrera, cimentada sobre la premisa de la protección, terminó en desgracia, testimonio de las consecuencias del poder sin control. Meses después, en una conferencia de prensa convocada, especialmente para abordar los problemas sistémicos que su terrible experiencia sacó a la luz, la DRA. Anya Sharma ofreció un testimonio conmovedor, y contundente que resonó mucho más allá del mundo empresarial. Su voz, serena pero firme, articuló las profundas implicaciones de lo ocurrido. Si esto me puede pesar mí, declaró, recurriendo con la mirada a los periodistas reunidos, una directora ejecutiva en mi propio edificio, un edificio que literalmente hay de diseñar, con todos los recursos y privilegios que conllevan mi puesto. ¿Qué pasa con quienes no tienen esas plataformas? ¿Qué pasa con las innumerables personas, en particular las mujeres de color, que se enfrentan a humiliaciones similares, o incluso peores, a diario, en innumerables espacios públicos y privados, sin cámaras grabando, sin un equipo legal a su disposición, y sin la atención pública para exigir responsabilidades a SUS agresores? Sus palabras fueron un duro recordatorio de que su experiencia, esa bien única en SUS particularidades, era emblemática de un problema social generalizado. Continuó, este no fue un simple incidente aislado de un guardia rebelde. Fue una falla de capacitación, una falla de supervisión, una falla de rendición de cuentas y una falta de reconocimiento de prejuicios inherentes. Fue una clara demostración de que en siquiera los más altos niveles de logro profesional pueden proteger a uno de la indignidad del prejuicio y el abuso de autoridad. Debería un incidente de esta magnitud, que expone a un patrón tan claro de comportamiento discriminatorio y negligencia institucional por parte de una empresa de seguridad privada, desencadenar una investigación federal sobre las normas de licencia y supervisión para los contratistas de seguridad privada en todo el país? ¿O basta con acciones estatales y demandas civiles para abordar estas vulnerabilidades sistémicas? La investigación interna realizada por Stratagem Innovations
en collaboration con un panel de revision independiente. Revelo hallazgos profundamente preocupantes sobre las prácticas operativas de Central Guard Security. El informe, publicado publicamente, destacó varias fallas sistémicas, verifications de antecedentes inadecuadas que no detectaron completamente los problemas disciplinarios previos de Finch, capacitación insuficiente para la desescalada de conflictos. Una cultura que permite discernir comportamientos agresivos y una ausencia total de supervisión significativa para los guardias que trabajaban en sedes corporativas de alto perfil. La revisión concluyó que el proceso de resolución de quejas de Central Guard era lamentablemente deficiente, lo que permite que empleados problemáticos como Finch continuaran con sus patrones de mala conducta con mínimas repercusiones. Tras estos devastadores hallazgos y la norma prisión pública, Central Guard Security anunció una serie de reformas radicales. Estas incluyen una revisión completa de sus procedimientos de contratación y investigación de antecedentes, la exigencia de evaluaciones psicológicas rigurosas para todos los nuevos empleados, la implementación de una nueva política de tolerancia cero, y conductas discriminatorias y el establecimiento de un departamento de asuntos internos sólido y independiente para gestionar las quejas con transparencia y imparcialidad. Además, se comprometieron en verter millones en capacitación avanzada, en desescalada, y competencia cultural para toda su plantilla, con módulos específicos que aborden los prejuicios en conscience y la interacción respetuosa con poblaciones diversas. El director ejecutivo de la empresa, en una disculpa pública, reconoció la grave violación de la confianza y ese compromiso a transformar Central Guard en un modelo de servicios de seguridad éticos y profesionales. Este incidente, sin embargo, es más que una simple advertencia sobre un guardia de seguridad corrupto o una empresa de seguridad negligente. Es una dura crítica y una falla sistémica más amplia, la alarmante facilidad con la que el prejuicio puede invalidar la evidencia objetiva, incluso en entornos donde operan profesionales de alto nivel. Arthur Finch no vio a la DRA. Anya Sharma, la exitosa directora ejecutiva, vio a una mujer desalinada que correspondía a una descripción vaga y sesgada, y sus ideas preconcebidas, alimentadas por una historia de agresiones no abordadas, lo permitieron desestimar sus credentials, su identidad y su derecho en ir a estar en su propio lugar de trabajo. Las consecuencias fueron profundas. Un director ejecutivo humillado públicamente, una gran corporación obligada a rescindir un contrato de larga duración, un guardia de seguridad despejado, de su sustento y un acuerdo multimilenario que, en última instancia, provino de una empresa que no capacitó en supervisor adecuadamente a sus empleados. El desafío ahora no es solo castigar a las personas, sino desmantelar los sistemas que permiten los abusos. Que cambia realmente cuando los titulares se desvanecen y la indignación se calma? Este incidente exige un debate nacional. Debería existir un registro federal de guardias de seguridad con múltiples quejas, accesible para todos los empleadores, que impide que las personas problemáticas simplemente cambien de empresa. Deberían las empresas de seguridad estar sujetas a licencias y supervisión federales más rigurosas, similares a las de las fuerzas del orden, especialmente cuando operan en infraestructuras críticas o en entornos corporativos de alto perfil? Cuéntenos su opinión en los comentarios. No nos detendremos aquí. Esta historia, como tantas otras que les presentemos, es un recordatorio vital de que la rendición de cuentas es una lucha continua. Se trata de exigir justicia, impulsar reformas y garantizar que nadie, independientemente de su posición o antecedentes, se sometido a la indignidad del prejuicio y el abuso de poder. Se trata de que todos, unidos, garanticemos que la promesa de seguridad y respeto se extienda a cada persona.